The Dhammapada, Chapter 2, Appamadavagga, Heedfulness. Verse 30. The story of Magha. Heedfulness is always praised, heedlessness is ever blamed. By heedfulness did Magha go to lordship of the gods. While residing at the Kutagara monastery near Vesali, the Buddha spoke this verse, with reference to Sakka, king of the Devas. A Licchavi prince named Mahali, who lived at Vesali, hearing the Buddha recite the Siddhanta entitled Sakka's Question, thought to himself, "The Supremely Enlightened has described the great glory of Sakka. Has the Buddha seen Sakka? Or has he not seen Sakka? Is the Buddha acquainted with Sakka? Or is he not acquainted with Sakka? I will ask him." So the Licchavi prince Mahali drew near to where the Exalted One was, and having drawn near, saluted the Exalted One and sat down on one side. And having sat down on one side, the Licchavi prince Mahali spoke thus to the Exalted One, "Venerable, has the Exalted One seen Sakka, king of gods?" "Yes, Mahali, I have indeed seen Sakka, king of gods." "Venerable, it must certainly have been a counterfeit of Sakka, for, Venerable, it is a difficult matter to see Sakka, king of gods." "Nevertheless, Mahali, I know Sakka. I know what qualities made him Sakka. I know by the cultivation of what qualities Sakka attained Sakkaship." Mahali, in a previous state of existence Sakka, king of gods, was a human being, a prince named Magha. Therefore is he called Magava. Mahali, in a previous state of existence Sakka, king of gods, was a human being who in a previous state of existence gave gifts. Therefore is he called Purindita. Mahali, in a previous state of existence Sakka, king of gods, was a human being who gave alms assiduously. Therefore is he called Sakka. Mahali, in a previous state of existence Sakka, king of gods, was a human being who gave a dwelling place. Therefore is he called Vasva. Mahali, in a previous state of existence Sakka, king of gods, was a human being who could think of as many as 1,000 things in an instant. Therefore is he called Sahasaka. Mahali, Sakka, king of gods, has an Asura maiden named Sujata to wife. Therefore is he called Sujampati. Mahali, Sakka, king of gods, bears sway as lord and master over the gods of the 33. Therefore is he called king of gods. Mahali, Sakka, king of gods, in a previous state of existence as a human being took upon himself and fulfilled 7 vows. Because he took upon himself and fulfilled these 7 vows, Sakka attained Sakkaship. Now what were the 7? "So long as I live, may I be the support of my mother and father. So long as I live, may I honor my elders. So long as I live, may I speak gentle words. So long as I live, may I never give way to backbiting. So long as I live, may I live the life of a householder with heart free from taint of avarice, generous in renunciation of what is mine, with open hand, delighting in liberality, attentive to petitions, delighting in the distribution of alms. So long as I live, may I speak the truth. So long as I live, may I be free from anger. Should anger spring up within me, may I quickly suppress it." Mahali, Sakka, king of gods, in a previous state of existence took upon himself and fulfilled 7 vows. Because he took upon himself and fulfilled these 7 vows, Sakka attained Sakkaship. The Buddha said that, in a previous birth, Sakka was born as Magha. During that birth with 30 companions he built roads and resting places for the benefit of the masses. His unflagging effort brought him into the exalted position of King of Gods, and recited this stanza. Lecture Summary Verse 30. The Brahamin youth Magha, through his mindfulness, was born as the chief of gods.
Therefore mindfulness is always praised, and sloth and unmindfulness are always condemned. Buddha has cited the god of Shakyamuni to show us the results of not letting go. God Emperor Tik was able to become the king of Tao Loi heaven, that is, to rule the 33 heavens because he was so diligent in cultivating talent and virtue. Next, the Buddha compares to show us two clear images between those who are loose and those who are not. People who do not slack off are always praised. On the contrary, the slacker is always despised. People who are diligent in the sublime, upward direction, not only benefit themselves, but they also do practical beneficial work for everyone. Some people, after accepting the responsibility assigned by their superiors, silently try their best to serve the masses. They see it as their pleasure. Sometimes they are reprimanded by their superiors, because of a certain mistake, negligence, but they are determined not to be sad, not discouraged. Not only that, but they also know how to correct their mistakes. Meanwhile, they were also bruised, because they were slandered by the detractors of all kinds of things. But no matter what, they did not back down. They don't care about praise or punishment, as long as they are served to make people happy, just that much, they feel satisfied. Indeed, they are truly admirable people. They are very patient, hard-working people, and as such, make great progress on the spiritual path. If you are a progressive person, and with a selfless spirit, without thinking for yourself, I think we should also follow their good example. And if we are good people, for everyone, we should also support them and imitate them to do things that help people. We should get rid of the narrow mind, envy and jealousy, because those things are harmful germs, they gouge and destroy our lives. People with such a selfish mind, when it comes to religion and life, no one likes them. The Dhammapada, Chapter 2, Appamadavagga, Heedfulness. Verse 31. The story of a certain monk. The bhikkhu liking heedfulness, seeing fear in heedlessness, advances as a conflagration, burning fetters great and small. While residing at the Jetavana monastery, the Buddha spoke this verse, with reference to a certain monk. The story goes that this monk obtained from the teacher a meditation topic leading to arahatship and retired to the forest. Although he strove and struggled with might and main, he was unable to attain arahatship. Thereupon he said to himself, I will ask the Buddha to give me a meditation topic better suited to my needs. So he departed from his place of residence and set out to return to the Buddha. On the way he saw a great forest fire raging. Accordingly he climbed up to the top of a bald mountain and sat down. As he watched the fire consume the forest, he concentrated his mind on the following thought, even as this fire advances, consuming all obstacles both great and small, so also ought I to advance, consuming all obstacles both great and small by the fire of knowledge of the noble path. The Buddha, even as he sat in his perfumed chamber, became aware of the course of his thoughts and spoke as follows, Monk, this is precisely true. Even as fire consumes all obstacles both great and small, so also is it necessary with the fire of knowledge to consume and utterly destroy all attachments both small and great, which arise within these living beings. And sending forth a luminous image of himself, present, as it were, sitting face to face with that monk, he gave a stanza. At the conclusion of the stanza that monk, even as he sat there, consumed all the attachments and attained arahatship, together with the supernormal faculties. And straightway, soaring through the air, he approached the Buddha, praising and glorifying the golden body of the Buddha.
And when he had done him homage, he departed. Lecture Summary Verse 31. The monk, as the seeker after truth, is frightened of mindlessness because he knows that if one is unmindful, one will be caught up in the unending sufferings of saṃsāra. Therefore, he forges ahead diligently, and mindfully burning away those bonds that fetter people to worldliness. The Buddha only mentioned teaching specifically for monastics to receive the great bhikkhu ordination. He left home with a brilliant and noble aspiration, understanding the Buddha's path, lowering sentient beings. With such a lofty aspiration, how can they let go? Those who leave home but let loose, the liberation career is difficult to achieve. Therefore, when they don't let themselves loose, but they see others living loosely, they feel very pity and fear. They fear that the person will be corrupted, not only in this life but also in many lifetimes. Therefore, those bhikkhus who live without slackness, awaken to practice diligently, the Buddha likens them to a high-pitched pink flame, capable of burning all the fetters of afflictions. Whether the afflictions are basic or minor, they are all burned and burned. The Dhammapada, Chapter 2, Appamadavagga, Heedfulness. Verse 32. The story of monk Nigama Vasitissa, the bhikkhu liking heedfulness, seeing fear in heedlessness, never will he fall away, near is he to Nibbana. While residing at the Jetavana monastery, the Buddha spoke this verse, with reference to the monk Nigama Vasitissa. A youth of high station, born and reared in a certain market town not far from Savatthi, retired from the world and became a monk in the religion of the Buddha. On making his full profession, he became known as Tissa of the market town, or Nigama Tissa. He acquired the reputation of being frugal, content, pure, resolute. He always made his rounds for alms in the village where his relatives resided. Although, in the neighboring city of Savatthi, Anthapika and other disciples were bestowing abundant offerings and Pasanati Kosala was bestowing gifts beyond compare, he never went to Savatthi. One day the monks began to talk about him and said to the teacher, "This monk Nigama Tissa, busy and active, lives in intimate association with his kinsfolk. Although Anthapika and other disciples are bestowing abundant offerings and Pasanati Kosala is bestowing gifts beyond compare, he never comes to Savatthi." The Buddha had Nigama Tissa summoned and asked him, "Monk, is the report true that you are doing thus and so?" "Venerable," replied Tissa, "it is not true that I live in intimate association with my relatives. I receive from these folk only so much food as I can eat. But after receiving so much food, whether coarse or fine, as is necessary to support me, I do not return to the monastery, thinking, 'Why seek food?' I do not live in intimate association with my relatives, Venerable." The Buddha, knowing the disposition of the monk, applauded him, saying, well done, monk," and then addressed him as follows, "It is not at all strange, monk, that after obtaining such a teacher as I, you should be frugal. For frugality is my disposition and my habit." And in response to a request of the monks he related the following. Once upon a time several thousand parrots lived in a certain grove of fig trees in the Himalayan country on the bank of the Ganges. One of them, the king parrot, when the fruits of the tree in which he lived had withered away, ate whatever he found remaining, whether shoot or leaf or bark, drank water from the Ganges, and being very happy and contented, remained where he was. In fact, he was so very happy and contented that the abode of Sakka began to quake. Sakka, observing how happy and contented the parrot was, visited him and turned the whole forest into a green and flourishing place.
The Buddha pointed out that even in the past birth he was contented and happy, and that such a monk will never slip back from the vicinity of Nibbana. Lecture Summary Verse 32. The monk as the seeker after truth, sees fear in lack of mindfulness. He will certainly not fall back from any spiritual heights he has already reached. He is invariably in the proximity of Nibbana. The Buddha asserted that the monks who always wear the armor of diligence, with the sword of wisdom in hand, cut down all the defilements, they will surely attain the peaceful nirvana. If that's the case, then there's nothing to worry about. Except for those who live who do not know there is a tomorrow. They advocate that life is to enjoy material things. They have no interest in spiritual practice. They are people who are passionate about worldly interests and pleasures. For them the material needs never know enough. They live a libertine life contrary to the precepts taught by the Buddha. They ridiculed and enviously sought to denigrate and slander high moral practitioners. They are ignorant people. They regard the sky with a swing, and despise people under their eyes. Their egos are huge. Buddha for such people as high-conceited Sangha. They do not know how to respect the virtuous elders. Even though they know, those people are degrading to their guru. But with arrogance, do not allow them to humble themselves to learn. Indeed, they are too loyal worshippers of selfishness. This type of person always exists. They have a knack for making excuses and hiding their mistakes. Buddha was very merciful to these types of people. These are the people for whom the gates of hell await. These are the people who live a depraved life, without morality, even though their clothes are moral on the surface. They take advantage of Buddhism to make a living, as long as they live happily and happily. It is true that the common people say, the shirt does not make the monk. The act of harming the religion, harming the world, breaking the law, that is the action of a person who has lost his moral conscience as a human being. They have a knack for making excuses and hiding their mistakes. Buddha was very merciful to these types of people. These are the people for whom the gates of hell await. These are the people who live a depraved life, without morality, even though their clothes are moral on the surface. They take advantage of Buddhism to make a living, as long as they live happily and happily. It is true that the common people say, the shirt does not make the monk. The act of harming the religion, harming the world, breaking the law, that is the action of a person who has lost his moral conscience as a human being. They have a knack for making excuses and hiding their mistakes. Buddha was very merciful to these types of people. These are the people for whom the gates of hell await. These are the people who live a depraved life, without morality, even though their clothes are moral on the surface. They take advantage of Buddhism to make a living, as long as they live happily and happily. It is true that the common people say, the shirt does not make the monk. The act of harming the religion, harming the world, breaking the law, that is the action of a person who has lost his moral conscience as a human being. It is true that the common people say, the shirt does not make the monk. The act of harming the religion, harming the world, breaking the law, that is the action of a person who has lost his moral conscience as a human being. It is true that the common people say, the shirt does not make the monk. The act of harming the religion, harming the world, breaking the law, that is the action of a person who has lost his moral conscience as a human being. The commentaries on verses 30, 31 and verses 32 of the Dhammapada about the story of Magha, a certain monk and monk Nigama Vasi Tissa,
come to an end. Please wait and listen to the next verse of the Dhammapada, Siddhavagga, verses 33-34. Sincerely thank. Kinh Pháp Cú, phẩm 2, phẩm không buông lung, kệ tụng, câu 30. Câu chuyện về Magha, kệ tụng, câu 30. Đế thích nhờ tinh tấn, thành chủ cõi chư thiên, không phóng dật được khen, phóng dật bị khinh miệt. Khi trú tại tu viện Treasury gần Vessi, Đức Phật đã nói bài kệ này, liên quan đến Sakka, vua của các vị thần. Một hoàng tử Lichavi tên là Mali, sống ở Vessi, nghe Đức Phật tụng kinh Thạ Đề câu hỏi của Sakka, tự nghĩ, đấng giác ngộ tối thượng đã mô tả vinh quang vĩ đại của Sakka. Đức Phật có thấy Sakka không? Hay anh ta chưa nhìn thấy Sakka? Đức Phật có quen Sakka không? Hay là anh ta không quen biết với Sakka? Tôi sẽ hỏi anh ấy. Thế là hoàng tử Lichavi Mali đến gần chỗ Thế Tôn. Sau khi đến gần, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Và sau khi ngồi xuống một bên, hoàng tử Lichavi Mali thưa với Đức Thế Tôn như sau: Thưa Thế Tôn, Đức Thế Tôn có thấy Thiên Chủ Sakka không? Vâng, Mali, quả thật tôi đã thấy Sakka, vua của các vị thần. Thưa Tôn giả, chắc chắn đó là hàng giả của Sakka, vì, thưa Tôn giả, gặp được Sakka, vua của chư thiên, là một việc khó. Tuy nhiên, Mali, tôi biết Sakka, tôi biết những phẩm chất nào đã khiến anh ấy trở thành Sakka. Mali, trong một kiếp trước Sakka, vua của chư thiên, là một con người, một hoàng tử tên là Magha, do đó vị ấy được gọi là Magha. Mali, trong một kiếp trước Sakka, vua của các vị trời, là một con người trong một kiếp trước đã tặng quà, do đó anh ta được gọi là Purinda. Mali, trong một kiếp trước Sakka, vua của chư thiên, là một con người, người đã bố thí cần mẫn, do đó ông được gọi là Sakka. Mali, trong một kiếp trước Sakka, vua của các vị thần, là một con người đã cho một nơi ở, do đó, ông được gọi là Vasat. Mali, trong một kiếp trước Sakka, vua của các vị thần, là một con người có thể nghĩ đến hàng nghìn thứ trong một khoảnh khắc, do đó ông được gọi là Sasaksat. Mali, vua chư thiên Sakka có một thiếu nữ Asura tên là Sujata làm vợ, do đó anh ta được gọi là Sujampi. Mali, Sakka vua của các vị thần ngự trị như chúa tể và chủ nhân của 33 vị thần, do đó ông được gọi là vua của các vị thần. Mali, vua của chư thiên Sakka trong một kiếp sống trước đây là một con người đã tự nhận mình và hoàn thành 7 lời nguyện. Bởi vì anh ta đã tự nhận và hoàn thành 7 lời thề này, Sakka đã đạt được Sakaship. Bây giờ 7 người là gì? Chừng nào tôi còn sống, tôi có thể là chỗ dựa của mẹ và cha tôi. Miễn là tôi còn sống, tôi có thể tôn trọng những người lớn tuổi của mình. Chừng nào tôi còn sống, tôi có thể nói những lời dịu dàng. Chừng nào tôi còn sống, nguyện tôi không bao giờ nhượng bộ trước sự ăn miếng trả miếng. Chừng nào con còn sống, nguyện con sống cuộc đời của một gia chủ với tâm không chút tham lam, rộng lượng trong sự xuất giác của ta, với bàn tay rộng mở, ưa thích bố thí, thích thú với những lời thỉnh cầu, thích thú trong việc bố thí. Miễn là tôi còn sống, tôi có thể nói sự thật. Chừng nào tôi còn sống, nguyện tôi không sân hận. Nếu cơn giận nổi lên trong tôi có thể nhanh chóng dập tắt nó. Mali, vua của chư thiên Sakka trong một kiếp trước đã tự mình đảm nhận và hoàn thành 7 lời nguyện. Bởi vì vị ấy đã tự đảm nhận và hoàn thành 7 lời nguyện này, Sakka đã đạt được Sakaship. Đức Phật nói rằng, trong một kiếp trước, Sakka được sinh ra là Magha. Trong lần sinh đó cùng với 30 người bạn đồng hành,
Ngài đã xây dựng những con đường và những nơi nghỉ ngơi vì lợi ích của quần chúng. Nỗ lực không mệt mỏi của anh ấy đã đưa anh ấy lên vị trí cao quý của vị vua của các vị thần, và đọc thuộc lòng bài kệ này. Chú giải, câu 30, thanh niên Bà La Môn Magha, nhờ chánh niệm của mình, được tái sinh làm thiên chủ. Vì vậy chánh niệm luôn luôn được khen ngợi, còn lười biếng và vô niệm luôn bị lên án. Tóm lại là, Phật đã dẫn chứng Trời Đế Thích cho chúng ta thấy kết quả của sự không buông lung. Trời Đế Thích sở dĩ được làm vua của cõi trời Đao Lợi, tức cai trị 33 tầng trời, là nhờ tinh tấn tu hành tài bồi phước đức nên mới được như thế. Kế tiếp, Phật lại so sánh cho chúng ta thấy hai hình ảnh rõ rệt giữa người buông lung và người không buông lung. Người không buông lung luôn luôn được khen ngợi, ngược lại, người buông lung luôn luôn bị khinh chê. Người siêng năng cần mẫn trong chiều thăng hoa, hướng thượng, thì không những bản thân họ được lợi lạc mà họ còn làm những công việc lợi ích thiết thực cho mọi người. Có người, sau khi nhận lãnh trách nhiệm do cấp trên giao phó, họ âm thầm nỗ lực làm việc hết sức mình để phục vụ cho đại chúng. Họ xem đó là một niềm vui của họ. Có đôi khi họ bị cấp trên khiển trách vì một lỗi lầm sơ suất nào đó, nhưng họ quyết không buồn lòng, không thối chí. Chẳng những thế, mà họ còn biết phục thiện cải tiến những điều sai lầm của họ. Trong khi đó, họ cũng bị bầm dập vì bị những kẻ dưới gièm pha nói xấu đủ thứ. Nhưng dù thế nào, họ cũng không lùi bước. Họ không màng đến sự khen chê hay thưởng phạt, miễn sao họ được phục vụ giúp cho mọi người vui vẻ. Chỉ ngần ấy là họ cảm thấy mãn nguyện rồi. Quả thật họ là mẫu người thật đáng kính mến. Họ là người rất kiên nhẫn, chịu khó, và như thế, rất có tiến bộ trên đường tu. Nếu là người có tâm cầu tiến, và với tinh thần vị tha bất vụ lợi, chẳng nghĩ cho riêng mình, thiết nghĩ, ta cũng nên noi gương tốt của họ. Và nếu là người tốt, vì mọi người, ta cũng nên ủng hộ họ và bắt chước họ để làm những công việc giúp ích cho mọi người. Ta nên diệt trừ cái tâm nhỏ hẹp, đố kỵ ganh tị, vì những thứ đó là những con vi trùng độc hại, chúng đục khoét tàn phá cuộc đời ta. Người có tâm ích kỷ như thế, thì đối với đạo và đời, không một ai ưa thích họ cả. Kinh Pháp Cú, phẩm 2, phẩm không buông lung, kệ tụng, câu 31. Câu chuyện về một vị tăng, kệ tụng, câu 31, tỳ kheo sợ phóng dật, ưa thích không phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Khi trú tại tu viện Jetavang, Đức Phật đã nói bài kệ này, có liên quan đến một vị tỳ khưu nọ. Chuyện kể rằng vị tỳ khưu này đã xin được một đề tài thiền định dẫn đến quả vị A-la-hán từ vị thầy và ẩn cư trong rừng. Mặc dù cố gắng và đấu tranh bằng sức mạnh và chính, nhưng ông ấy vẫn không thể chứng được quả vị A-la-hán. Sau đó, anh ấy tự nhủ, mình sẽ thỉnh cầu Đức Phật ban cho mình một đề tài thiền định phù hợp hơn với nhu cầu của mình. Vì vậy, anh ta rời khỏi nơi cư trú của mình và lên đường trở về với Đức Phật. Trên đường đi, anh nhìn thấy một đám cháy rừng lớn đang hoành hành. Theo đó, anh ta leo lên đỉnh một ngọn núi trọc và ngồi xuống. Khi nhìn ngọn lửa thiêu rụi khu rừng, anh ta tập trung tâm trí vào suy nghĩ sau, ngay cả khi ngọn lửa này tiến lên, thiêu rụi mọi chướng ngại lớn nhỏ, thì tôi cũng phải tiến lên, thiêu rụi mọi chướng ngại lớn nhỏ bằng ngọn lửa hiểu biết về con đường cao quý. Đức Phật, ngay cả khi đang ngồi trong phòng thơm, đã biết được dòng suy nghĩ của ông và nói như sau, này tỳ kheo, điều này hoàn toàn đúng, ngay cả khi lửa thiêu rụi mọi chướng ngại lớn nhỏ, thì ngọn lửa trí tuệ cũng cần thiết để thiêu rụi và tiêu diệt hoàn toàn mọi dính mắc cả nhỏ lẫn lớn khởi lên trong những chúng sinh này, và phóng ra một hình ảnh chói sáng của chính mình, hiện diện như nó vốn có, đang ngồi đối mặt với vị tỳ khưu đó. Vị ấy đọc một bài kệ. Ở đoạn cuối của bài kệ, vị tỳ khưu ấy, ngay khi ngồi đó, đã tiêu trừ tất cả các chấp trước và đắc quả vị A-la-hán cùng với các thần thông, và ngay lập tức, bay vút lên không trung, anh ta đến gần Đức Phật, ca ngợi và tôn vinh thân vàng của Đức Phật. Và khi đã tỏ lòng tôn kính, anh ấy đã ra đi. Chú giải, câu 31, vị tỳ khưu, là người tầm cầu chân lý, sợ vô niệm vì biết rằng nếu vô niệm thì sẽ bị luân hồi khổ đau triền miên. Do đó, anh ấy siêng năng tiến lên phía trước và đốt cháy những ràng buộc trói buộc con người vào thế tục một cách chánh niệm. Phật chỉ đề cập dạy riêng cho người xuất gia thọ đại giới tỳ kheo.
Người xuất gia với một chí nguyện cao cả sáng ngời, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, với một chí nguyện cao cả xung thiên đó, thì thử hỏi làm sao họ có thể buông lung cho được. Người xuất gia mà buông lung thì sự nghiệp giải thoát khó mong thành tựu, cho nên, đối với tự thân đã không buông lung, mà họ thấy người khác sống buông lung, thì họ cảm thấy rất thương xót và lo sợ. Họ lo sợ cho kẻ đó bị sa đọa, chẳng những trong hiện đời mà còn trải qua nhiều kiếp nữa. Vì thế, những tỳ kheo nào sống không buông lung, thức tỉnh tinh tấn tu hành, Phật ví những vị đó như ngọn lửa hồng cao ngọn, có năng lực đốt cháy tất cả những kiết sử phiền não, dù những phiền não căn bản hay chi mạc, thảy đều bị thiêu hủy cháy rụi hết. Kinh Pháp Cú, phẩm 2, phẩm không buông lung, kệ tụng, câu 32. Câu chuyện Nima Visitipsa, kệ tụng, câu 32, tỳ kheo sợ phóng dật, ưa thích không phóng dật, nhất định gần niết bàn, không còn bị đọa lạc. Khi trú tại tu viện Jetavang, Đức Phật đã nói bài kệ này, liên quan đến nhà sư Nima Visitipsa, một thanh niên có địa vị cao, sinh ra và lớn lên ở một khu chợ nào đó không xa Svathi, đã từ giã thế giới và trở thành một nhà sư trong tôn giáo của Đức Phật. Khi hoàn thành nghề nghiệp của mình, ông được biết đến với cái tên Tipsa của thị trấn chợ, hay Nima Tipsa. Ông nổi tiếng là người cần kiệm, bao dung, trong sáng, kiên quyết. Ngài luôn đi khất thực trong ngôi làng nơi người thân của Ngài cư trú. Mặc dù ở thành phố Svathi lân cận, Anthapika và các đệ tử khác đã cúng dường rất nhiều và Pasendi Kosala đã ban tặng những món quà vô song, nhưng ông không bao giờ đến Svathi. Một hôm, các vị tỳ khưu bắt đầu nói về Ngài và nói với vị thầy, tỳ kheo Nima Tipsa này, bận rộn và năng động, sống gần gũi với bà con họ hàng của mình. Mặc dù Anthapika và các đệ tử khác cúng dường rất nhiều và Pasendi Kosala cúng dường vô song, nhưng ông ấy không bao giờ đến Svathi. Đức Phật cho triệu Nima Tipsa đến và hỏi ông, này tỳ kheo, lời đồn đãi rằng ông đang làm như vậy có đúng không? Thưa Đại Đức, Tipsa trả lời, việc tôi sống gần gũi với họ hàng của tôi là không đúng. Tôi chỉ nhận được từ những người dân này nhiều thức ăn như tôi có thể ăn, nhưng sau khi nhận được quá nhiều thực phẩm, dù thô hay mịn, cần thiết để nuôi sống tôi không trở về tu viện, nghĩ rằng, tại sao phải tìm kiếm thực phẩm? Tôi không sống gần gũi với họ hàng của tôi, thưa Đại Đức. Đức Phật, biết tâm tính của vị tỳ khưu, vỗ tay khen ngợi, nói rằng, làm tốt lắm, nhà sư, rồi nói với vị ấy như sau, không có gì lạ đâu, này tỳ kheo, sau khi có được một vị thầy như tôi, ông nên tiết kiệm. Vì tằn tiện là bản tính và thói quen của tôi, và để đáp ứng yêu cầu của các nhà sư, ông đã kể lại những điều sau đây. Ngày xưa, vài ngàn con vẹt sống trong một khu rừng cây vả ở xứ sở Hy Mã Lạp Sơn bên bờ sông Hằng. Một trong số họ, con vẹt vua, khi quả của cái cây mà nó sống đã khô héo, ăn bất cứ thứ gì nó tìm thấy còn sót lại, dù là chồi, lá hay vỏ cây, uống nước từ sông Hằng, và rất hạnh phúc và hài lòng, nó ở lại. Anh ấy đã ở đâu? Trên thực tế, anh ấy rất hạnh phúc và hài lòng đến nỗi nơi ở của Sakka bắt đầu rung chuyển. Sakka, quan sát thấy con vẹt hạnh phúc và mãn nguyện như thế nào, đã đến thăm nó và biến cả khu rừng thành một nơi xanh tươi và trù phú. Đức Phật đã chỉ ra rằng ngay cả trong kiếp quá khứ, ông ấy đã mãn nguyện và hạnh phúc và rằng một nhà sư như vậy sẽ không bao giờ trượt trở lại vùng lân cận của Niết Bàn. Chú giải, câu 32, người xuất gia là người đi tìm chân lý, nhìn thấy sự sợ hãi trong sự thiếu chánh niệm. Anh ấy chắc chắn sẽ không lùi bước trước bất kỳ đỉnh cao tâm linh nào mà anh ấy đã đạt tới. Ngài luôn ở gần Niết Bàn. Phật quả quyết những tỳ kheo luôn mặc áo giáp tinh tấn, với thanh gươm trí tuệ trong tay, chặt phá tất cả những phiền não, thì chắc chắn họ sẽ đạt được quả vị Niết Bàn an lạc. Đã thế, thì còn lo gì đọa lạc? Chỉ trừ những kẻ sống không biết có ngày mai. Họ chủ trương sống là phải hưởng thụ vật chất. Họ không tha thiết gì trong việc tu hành. Họ là người đam mê theo danh lợi dục lạc thế gian. Đối với họ những nhu cầu vật chất không bao giờ biết đủ. Họ sống phóng túng trái với giới luật Phật dạy. Họ chê cười và ganh ghét tìm cách gièm pha nói xấu những bậc tu hành đạo cao đức trọng.
Họ là người không biết tàm quý. Họ coi trời bằng vung, khinh người dưới mắt, bản ngã của họ thật là to lớn. Phật cho những hạng người đó là tăng thượng mạng. Họ không biết tôn kính những bậc trưởng thượng đức hạnh, dù họ biết, những bậc ấy đáng bực tôn sư của họ. Nhưng với lòng tự ái cao ngạo, không cho phép họ hạ mình học hỏi. Quả họ là hạng người quá trung thành tôn thờ chủ nghĩa vị kỷ. Hạng người này thời nào cũng có. Họ có biệt tài biện hộ và che giấu những lỗi lầm của họ. Phật rất thương xót những hạng người này. Đây là hạng người mà cửa địa ngục đang chờ đón họ. Đó là hạng người sống buông lung sa đọa, không có đạo đức, dù bề ngoài họ trang phục là đạo đức. Họ lợi dụng Phật Pháp để làm kế nuôi sống, miễn sao họ sống sung sướng phè phỡn là được rồi. Quả đúng như lời người đời thường nói, chiếc áo không làm nên thầy tu. Hành động tổn đạo, hại đời, phá Pháp, đó là hành động của một con người đã đánh mất lương tâm đạo đức làm người. Các chú giải câu 30, 31, 32 của Kinh Pháp Cú về câu chuyện Magha, một vị tăng và môn ni ma Rishi tích ra đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn chờ nghe bài kệ tiếp theo của Kinh Pháp Cú, Phẩm Tâm, câu kệ 33 và 34. Xin chân thành cảm ơn.